motho wetso re amogela mo tshokolong ya letsatsi motshameko e le bobedi wa Trdl Tshwane Regional Development League under 15 re bone mo motshamekong wa ntlha wa under 13 Dlalisa Moyeni ba bona phenyo ka nno di le pedi go nno e le nngwe ka nno ya ga Karabo ka nno ya ga Bongani ga le setlhopha sa Empire ba nosetsa ke Spider e leng yana motshwaradino wa bone ga re beletse setlhopha sa under 15 Empire bana le ena Melo Kgetle Melo apere nomoro ya masomamabedi le borobong bana le tsebo a ka nomoro ya botlhano kagiso ka nomoro ya borataro bana le abotlanka bokange ka nomoro ya bobedi bana le lifa ka nomoro ya borobedi bana le Annalisa ka nomoro ya boraro Annalisa ka nomoro ya boraro bana le Mboi ka nomoro ya bosupa bana le Kalo ka nomoro ya lesome le botlhano bana le Ngo ka nomoro ya bone bana le Njabulo ka nomoro ya lesome le bobedi ga le setlhopha sa Dlalisa ba panne ka tsela bana le yana Juda a ka nomoro ya bongwe Mongezi ka nomoro ya masome a mararo le borobedi bana le ka nomoro ya masome a matlhano le botlhano Lesedi ka nomoro ya lekgolo le lesome bana le Phemelo ka nomoro ya masome a marataro le borataro Thabo ka nomoro ya masome a matlhano bana le Thato ka nomoro ya masome a mane bana le Moloto ka nomoro ya masome a robedi bana le Theko ka nomoro ya masome a mane le bosupa bana le o molemo ka nomoro ya lesome le borobedi bana le Tlhogorolo ka nomoro ya masome a bosupa le bosupa bana le Butle mo benching bana le Kuku bana le Thabo Lawrence bana le Amogelang bana le Tlhogonolo e le motshameko wa bobedi wa letsatsi ka kwano a re bone ba go simolola kgoleo kwa morago ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni a re bone ba go simolola kgoleo ba setlhopha sa Empire a mompeng ya lephala ba go romela kgoleo ba romela ka go kwano ba tla phatlha ka kwano a re bone ya ga ba bea batho ba bona sentle di-jersey number di tlhakatlhakane ba Empire fela ke tla e lokisa fela eo ke tla e lokisa a re bone Dlalisa Moyeni ba go simolola kgoleo a ba e simolola bonolo kgoleo ba tla phatlha ka kwano a re bone ba e rapela fela yalo makawana mo mpeng ya lephala ba go romelela kwa go lodge a re bone Lethabo a ba tshameka boatla kgoleo ba e tsaya bonolo a re bone ba go retologa ka yona mošolosi a re bone kgolekeo retologa bontle le tota ba tla phatlha ka kwano e leng yana le ka bona e leng yana Lesedi a re bone kgwele ya go tswela ka kwa botlhabatsatsi ka kwa e tla nna ya setlhopha sa Dlalisa Moyeni Yeah, Franz, on this one, it's going to be interesting because this under 15 year Empire is a high scoring team. They scored 10 goals in 3 games. in 3 games. In 3 games. But what's 10 interesting? goals Yes, Mm. in 3 games. So someone might have their hands full on this one. But also, what's interesting about them is that as much as they score, they also concede. So they conceded 7 goals in those Yeah, yo. 3 games. But they're up against a team that doesn't concede much. Someone has only conceded 2 goals in 3 games. So they scored 8. So it's going to be interesting to see which team will come out on top because I would like to see Empire score more goals and see how Dlalisa Moyeni can respond, to be Yeah, honest. I want yeah. to see that aspect of them. How do they score these goals? Imagine 10 in 3 goals in 3 games. Yeah, it's a lot. Yeah, I understand.
ya re boela mo motshameko mo mpeng ya lepala e ne le re Mahlangu e leng Ntate Mahlangu a re bolelela gore metshameko e tshamekile fela yang go itumedisa go fitlhela batho ba go tshwana le bo re Mahlangu e le gore o sala metshameko morago especially ya Trdl o kgone go itse gore mang o tshamekile yang mo motshamekong wa go feta mang o tshameka yang mang o dirang fela go itumedisa ke go leboga ebukosini re boela motshamekong ba go itlosa kgolo serete a re bona kgolekeo ba e tshameka mo mpeng ya lephala Dlalisa Moyeni ba go etsa ba e fa lodge ya go mosia kgolo e tswela ka kwa ntle e tla nna tatlhelo ka a tsebo a re bona Empire ba go itlosa kgolo a re bona tsebo ba ya kgala kgolo a ba gana ntshetsa kwa ntle le ka bona e leng yana a phemelo. As much as they score, it means they prioritize their attack more than their defense. What they do, they want to outscore their opponents. What they do, they want to outscore their opponents. So they don't care how much you score, they want to score more. So defense Arbane Kolekeo ba go tlosa kgolo ba romela mo mpeng ya lephala Arbane Empire tshameka bontle le tota makawana Arbane ba go rapela bo khalo Arbane Kolekeo ba romela kwa bo tabatsatsi kwa bodikela tsatsi apa le patlelo kgolo Arbane ba itsa kgolo Arbane Dlalisa Moyeni Arbane msho vingolo fane Arbane Kolekeo tshamekela ka kwano kwa go le kawana le nyana Arbane ba go romela kgolo boela mo lepatelong ba itsa bonolo Dlalisa Moyeni kgolo e tswela kwa ntle tla nna tatlhelo ka Empire bontsha ba tshameka bontle ba setlhopha sa Empire a fela kgole keo a re bona phemelo Dlalisa Moyeni ba go romela kgole kotsi keo a re bona ba go retologa ke letlhogololo a re bona phemelo ba romela kgoleo retologa bontle le tota a re bona ba romela lerumo betsa banna ba boela ka kwano e le le kawana le nyana thekgo boela motshameko mo mpeng ya lephala ke le kawana e le nyana lesedi a re bona kgole keo ba go rapela Dlalisa Moyeni a re bona lesedi mo kgoleng thato romela kgwele phemelo a re bona kgole keo ba go tshameka romela lerumo gape banna ya tswa mo matsogong a ya tlantsha le letloa ba ya tlantsha le letloa Dlalisa Moyeni 1 Dlalisa Moyeni lefala Empire ebukosini. Yeah, that goal, to be honest, defense here, Empire has been sleeping. They were sleeping on that one because Dlalisa tried 3 shots before its end. They tried the first one by a block, and the second one by a block, and then the third one, goalkeeper Yakonu Uitiba, because the defense was not helping. They were just looking. So they had to get the ball away from their defense. So we'll have to see if they can respond with their attack as much as they can score. We know that they can concede, but so we'll have to see if they can score against Dlalisa Moyeni and how many goals they can score against them, because Dlalisa Moyeni's defense is very strong. They only conceded two goals so far out of 3 games. So we'll have to see if they can break that defense. Very interesting, because you did say just before the game that this team's, the under-15 of Empire as well as Dlalisa Moyeni, is going to be a very interesting game. And a few minutes into the game, we see exactly that. As you were speaking to Empire Lebona, they do concede games. We literally just saw what you spoke about. Ya ke leboga badiri ka nna Elephants ke go leboga wena Mahlangu ba le gore ba tsamaisa motshameko wa bontle le tota bona a re bona kgole ke ba go tlosa kgolo ba retologa ba le kwa pele ka nno go lefela a re bona gore retologa Dlalisa Moyeni ba tsholetsa kgolo ba go tlhasela kgolo kotsi keo wa gana Njabulo kwa morago kgolo kotsi ba ya tlantsha le letloa le tlhogololo Lolo, jersey number 77, 2 Dlalisa Moyeni, Alefela, Empire, Lefense, o bona ba motshameko.
It's very interesting, you know. I think this is a game grabbing attention type of game because very few minutes into the gaming, but we have already seen 2 goals from one club. So you can just tell it's going to be very interesting. And obviously this aggravates the other team to want to do better and do more. I'm already anticipating the second half of the game. Yo, Babiang, when they go back to the drawing board to say, guys, 2 goals within a few minutes. Come on, we can do better than this. So, as Mahlangu a boletse hore, these two teams, they are very strong, and Empire are known for scoring goals. I want to see if they are going to push themselves to actually get more than what Dlalisa actually has now. Mahlangu go sengwe se o nyaka go se buang? No, what I can say is that I can add that it's not over yet for Empire. If you can look at their past game, they were scored 3 goals. Although we were not there, but they responded with 7. So we never know what could happen. Maybe they can also respond with more goals against Dlalisa. We don't know. So we want to see them break that defense. Yeah, Dlalisa Moyeni, to be honest. We want to see them break it because it's a strong defense, but they have a good attack. So we don't know if they can do that today. Ke a le leboga badiri ka nna re boela mo motshamekong a re bone Melo Sarakgwelo ba le kwa pele ka nno di le pedi ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni a lefela setlhopha sa Empire a re bone kgwele ba go tsholetsa kwa go Njabulo a re bone Empire mo kgweleng re tloga ka ona Njabulo ba e tshamekela ka kwano ba gane ka bone Leteka ba bang ka dimaona ka kwano kgwele e tswela ka kwano e tla nna Tatlhelo ka Leteka Tatlhelo ka Dlalisa Moyeni ba le kwa pele ka nno di le pedi go lefela a re bone ba go tlosa kgweleo ba go tsaya ba e fa Juta a re bone Lion of Juta ba e simolola kgweleo kwa morago rapela kgweleo ba tapata ka kwano a re bone ba go tshameka kgweleo retola ka ona lenyana Moloto a re bone Moloto Latgag a tshameka kgweleo batla tshameka kgweleo Latgag batla le ena o batla ya rigepe le ena o batla isiwa digepe o e tshamekile batla ba mo file ona sentle Latgag a re bone kgweleo retologa ka ona kgweleo batla phatla a re bone ba simolola kwa morago ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni ba e tsaya ba e fa Lion of Juta a re bone Juta mo kgweleng simolola kwa go Leteka a re bone Leteka pata ka kwano 1-2 ba e busetsa kwa go Juta ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni ba iketlile ba itse gore ba kwa pele ka nno di le pedi go lefela a re bone kgwele ke yao a re bone Torres retologa ka ona kgweleo ba e tsaya bonolo Empire a re bone ba e tsholetsa kgweleo a Leteka dira phoso kwa morago ba go tlasela Empire ba romela kgwele ba iatlantsha le letloa banna Kagiso jersey number 6 Leteka dira phoso kwa morago bano sa nno ya bone ya ntlha Mahlangu. Yeah, as I've said, that it's not over yet. We're going to see a lot of goals in this game, and already it's 2-1. We have 3 goals in the first half, and it's only 12 minutes played, but we already have 3 goals. So it's going to be interesting. I think we're going to see a high-scoring game in this game. So what happens is that they put pressure on that particular player of Dlalisa Moyeni, and then he made a mistake, and then they couldn't recover, and it was an easy goal for them. So we can see that they can respond. They don't bow their heads after going 2-0 down in quick succession. They can respond. So it's going to be interesting. I think what this also tells me is that their preparation time, they use it effectively. Like I like what you're saying now, where they don't bow their heads, even though they were scored against, but they came back into the game and they continue to know we've still got time, you know, and this is what I always say about football, where things can change within a matter of 2 minutes, and literally that's exactly what happened. So I think in their time, in their closet time, their preparation time, you know, a lot of confidence is being built there. This is the Empire team. A lot of you know, preparation is being done there, and perhaps even from the coach's side to say, guys, keep your heads up, you know, and that's exactly what we're seeing.
in the light right now. a re boela mo motshamekong ba ne ba dile phoso ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni le ka bona Leteka o na re go maka kgole ga se makele sentle fela Kagiso a ba tsa kgole wa ya tlantsha le letloa seo se ba bea mo a Dlalisa Moyeni di le pedi e le nngwe Empire sa lebala ke motshameko le gore wa maka wana le gore a fa tlase ga dilemo tse 15 under 15 a re bana kgwele keo e le motshameko wa league ya Tshwane Regional Development League a re bana ba go simolola kgolo ba rapela bonolo kgolo ba go etsa ba fa lesedi betsa le ka wana metsisa ka kgwele tswele kwa ntle tla nna tatlhelo ka Dlalisa Moyeni a re bana ba go tlosa throw in a ba go tsa kgolo tsa ka tlhogo ka kwano a re bane batla phatla thato ba tshamekela kwa go Latkaka a re bone Latkaka mo kgoleng ba romela ka kwano kgole kotsi kego a re bone Lodge mo kgoleng ba retolo go batla phatla Lodge wa ba rwala o tsena ka lepokoso ba mo disitse a re bone kgole o tsela kwa ntle tla nna goal kick ke ne ke poleletse ke tla nna kgona kick fela ke kgona goal kick ele karolo ya ntlha ya motshameko ke bona Juta motshwaradino wa setlhopha sa Dlalisa Moyeni wa tsefafatshe ke bona le motsere le coachara ya bitsa ka kwa mo setlhopheng sa Dlalisa Moyeni re banna sutelang ka kwano le ba setlhopha sa Empire ba bitsiwa ka kwano ba go ba botsisa gore banna a woman ha ra dumellana yalo Peter o naganne bjang bokang Leteka re fetsa go kora nno tse pedi wena o santsane o jaiva moro ba thatwa latsa why ai khola dinao yalo ere mo kholeng ya dinao o tla o manyiwa go ga ibile ba go manya bokaone mo kholeng ya dinao ga una nako gore ba re o tlo rapeletsa ga una nako o relaxa ba re tla re mo wena re o can't Juta o ira eng o tla namelo santsane ba le ka wana le bone pholo ka le motshameko santsane o tsamaisa ke Red Junior wa ga Motlhala ka kwano kwa bodikela tsatsi ke Edi wa ga Ramapuma kwa botlhabatsatsi ke Lawrence wa ga Chabane a re bana kgwele ba go tlosa ka kwa gora gore tla nna a re bana ba go simolola kgwele Empire 2 Dlalisa Moyeni 1 Empire a re bana ba go etsa kgwele a ba tlosa kwa morago goal kick a re bana Kalo romela ka kwano Kalo romela kwa go Makaula Kichima a re bana Makaula retolo ga le taikauna le yena a re bana Makaula retolo ga Makaula ba tapata ka kwano wa tshameka bonolo a re bana ba go tlasela Empire ba go etsa ba fa Makaula wa gana kwa morago a intsetsa kwa ntleleng banele e tla nna tatlhelo ka le ka wana e leng yena Tsebo wa setlhopha sa Empire a re bone ba go tlosa kgweleo e le motshameko o popota a motshameko monate motshameko e le gore ra go iketla a fanda gre ja bolo batho ba motho a ka tsenroitse le lastic banong empetile ke tlile ke sa tla a bano ke mo ke bonong gore sentse ke itse a re bona kgwele keo e tsela ka kwa ke tshwere ke tlala ka kwano bangwe ba ja ka mo morago go phelentse ke ba lebeletse ene o mongwe o bolela ntse a tshwere bogobe a bolebisitse monna a bolebisitse bjana ke re o gadisetsa nna o ka re wa mpona gore e tlala e ntlhasetse fela re tla irang re mmerekong bana re theoetse a re bona kgwele ke ba go simolola kgweleo ba retologantšha bula wa gana kwa moragongtšha bula ba tsholetsa kwa pele wa go etsa o fa Makaula Kichima a re bona kgwele ke Kagiso monosi wa nno a ba tlhomela kgweleo ba re o tantabetse wena Kagiso offside wena Kagiso ke mo pele ga motshameko o Mahlangu
nna ke le ka kwa ke ngwala team sheet e ke utlwile mogolo a lla mogolo wa mona mogolo wa setlhopha sa Dlalisa a re a re banna o botsa ba maka wana under 17 a re mara la itse ra le robatse mara a re la itse ra le robatse ke ra gora re ya bua under 17 ya gora gore go sengwe se le gore a tsamae sentle ko. Yeah, under 17 to be honest, most teams they're so called under 17 because they're in between. It's a grey area. It's either you must have good players from under 15, and then some players are not yet there because it's either you have a under 15, 16, and 17 players. So I balance it for most teams. So for most one, teams, yeah, for one, I try to balance. It takes a lot. Takes a lot of work. You must have at least a lot of 16 and 17 years players. So and ke malwana o itse ke lebeletse leng gape ke lebeletse le taba school. Yeah. Taba school normally ba tsena Monday to Monday ko re bila ba no ba tsena Monday to Monday le ka Sontaga go ya sekolong Saterdag go ila sekolong go ya ka gore o bana ko mang ka Saterdag ka Sontaga o bana ko mang bontsi ba bona o kra ba le sekolong. Yeah, but most is grade 11, grade 12. So Yeah. It's a stretch for most teams. So gora re tshwentse o saene ba bantsi e le gore o la ha ile kwa se Julisa se modumela o ile kwa o tswa kana kwa gore ba at least o tshwere ba bang ba ile gore ba khona go tswalla space sela le nako ela. Yeah, that's the issue. But the coach is because football is a full-time job. It doesn't just come here game day. From Monday to Friday, they're working. It's either we are working at home, trying to find new tactics, doing some research, consulting with other players, consulting with other coaches, other people in the football space. So it's not just a one-day thing or more training fair. It takes a lot. And ba under 19 yone wese ba ya birimaru ga ba robale bao ga ba robale bao besides school ringing bao ke ba birimaru. Yeah, that's the issue. And the under 19 is very sensitive because they're almost senior. So if they miss the opportunity to develop them properly, it's going to be a problem. About senior, it means you won't have a good senior team. So you must be careful. So sometimes you need a camp over 2 days before a game so that they are sober and fit and healthy. Yeah, bolo ya change go ya le go ya go tlo pompiwa. Go tlo pompiswa re tlo bona mathata. Re bona motshameko nkone ke ka re bona khole kotsi ka thogo. Ba ntsha banna bona ke kwano ba ithuletsa kholo. Ba ntsha mokotsing e Dlalisa Moyeni. Ba romala mo mpeng ya lephala a re bona go rwala le ka wana le wala fafatsi wa gana re motala re phoso. Lona ba setlhopha sa Empire arbana go tsheletsa ba romela kwa go Latgaka arbana Latgaka romela kholo tshamekela ke kwano we tshamekela kwa go le ka wana le nyana le teka arbana le teka mo kholeng re tloga le teka a ka tsero ga ke mo le sentle o diposo nyana tse mmalwa nyana a fela o tla di lokisa arbana Latgaka arbana molato mo kholeng a re tloga ka re kholo ba go tshameka mo mpeng ya lephala ba go re tloga tshameka kwa go le ka wana panele arbana Samika Buntel to Tawahana Pimela Dlalisa Moyeni. Quamora, Batapata Quano, by Samikala Quaro, Torres, Arbana Colocosio, Bagotasala Quaro, Toro Munison, Nobu, Beri Colocosio, Ayatarela Melo. Bayatarela Melo, Colo Yagosamika, Barromana Mompena Bala, Casiriti, Arbana Colicio. Patapata Quano. Ilinga nampoi kone tsela ka kwa ikana ya setlhopha sa Dlalisa Moyeni karolo la ntlha motshameko ke bona le ka ona Melo o etse fafatshe ya lebitso le bile ke le khathile ke Melo lebitso le khathile ke Melo wa itse ba le bitsang ba re ke Melo wa Khitle wa ka le bitsa mo le mamina ka itswela Melo wa Khitle o itse gampile a mpeletela lona be kare monna khanto lo fella kae le kgan lo fella kae Melo wa Khitle Melo a Khitle ai Melo a Khitle
Okay, ke a tlhaloganya. Melo a gitli. Ai, maybe a ke tlhaloganye selo. Ai, ke a bona mo ka re le le tlontagwa. Re ke mmitse Melo. Santsana o tsefafatse Melo ba go motlamela ba thuso ya pele first aid. Ba ra emelle motho ga thuntsiwa ke assistant referee ka kwano re edi wa ga Ramaphumaro tsosa motho mo ga ba mothuntsa ga walla sethunya a emelle mella ka bona ko ba go tshameka kgolo a re bona ba itsholetsa ka kwano wa gana re motlhala ba letsa phala kgole ba go isimolla ka kwano Arbana ba go tsholetsa kgolo ka kwano ba gana arbana kgolo kotsi banna ba ya tlantsha le letloa ba le ka lekanya dino tutu mahlangu. Yeah, it's what we spoke about. Okay, it's not over yet. We know that they can score and then they're responding well. And Dlalisa Moyeni has been living dangerously, if you can check. In the last 5-10 minutes, they've been living very dangerously. They never had a chance, giving them confidence. So they got it and they know that this team can score. So it's 2-2 now. So it's back to balance. The pressure that Dlalisa Moyeni started with, it's not there anymore. The chances that they created, they're not creating enough chances anymore. So we'll have to see who gets the next goal because it's going to be important now. You know the dangers of starting off kamatla. Then at some point you relax and you think you've got a hold of the game. But now it's back to Dlalisa Moyeni having to now make sure hore ba dlala ka game ya bona. That's what's going to push them. But we'll have to see what's going to happen from here onwards as well as into the second half of the game, because I always think or second half we are towards the end of the game, you know. So I think maybe at some point maybe Dlalisa never relaxed and maybe they were not aware of Empire to say that they are the highest scoring team. So maybe at this point then Dlalisa will change their game so that it benefits them and actually score more goals and make sure they take this game as well. So we can only wait and see how it's going to pan out. Yeah, scoring 2 goals in quick succession can give you a very negative impression because you think you're done, you think the next goal is going to come in the same way, but maybe a team can respond and they know that they don't care about conceding goals, they care about scoring. So if Dlalisa Moyeni is not careful, they could see Empire getting 2 more goals or 3 and then the game could be far away from them at that point. So they must keep them at bay. These 2-2, they must make sure that they take it to half-time, listen to the coach, what adjustments they must make, and then go into the second half to see who will win the game, because the next goals will be important to decide the game. Because the defense of Dlalisa Moyeni, if you can look at properly, it has been sleeping. Those 2 goals, they went in because they were not switched on. They were switched off, and then they gave them 2 easy goals. So they must keep their focus, and the coach must speak to them to say, wake up at the back there. Ke a leboga ke tshepa le wena o leng ko gae o ile gore o lebeletse motshameko mo YouTube, o lebeletse motshameko o ile gore tlisetsa ka kwano ke Vision View TV re le ka kwano nna leina ke France Avo wa ga molaotsi mosimane mo venda ke lenga le make nnoga mo letsogong le ena ba itumela ndi nne manyaka mankopo tshibulani tsha mokobi mila mutshila mbudzi a re khou mbudzi ri khou tukula mutshila ndi nne bangala mayoyo tshibedzelele tsha mukhenke muli wa ndadzi American Girl Light ndi nne muvenda o bikwa na tombo ndi nne au ke stakazela a ke re ba thuki ba na ditakazela lo no ka no bolela sa go maybe ke ketlela ke nna ketlela se ke mokhoko eng o ka no bua yalo khola dinao a re bona khole ke ba go tsa phemelo jale ka lekana 2 Dlalisa Moyeni 2 Empire a karolo le ntamo tshameko ba dile phoso kwa morago ba se tlhopha sa Dlalisa ba iphitlhela ba le mo kotsing
jersey number 11 KG a ba lekalekanya dino ke bona le kaona le wetse papatse ba re phoso Dlalisa Moyeni ba re phoso Torres ba re phoso Torres back to square one. Hey. Yellow card. Bansa yellow card. Bonsa le kawanaka kwano. Elengena le kawanalo munusiwano ya bubedi ya sekopa sa Dlalisa Moyeni. Seo se bilenge matlangu ke simolola go se bona gona no gore they can score and ibile gape they can concede ba setlhopha sa Empire. They are not bad. They are not bad. Bona netfela ba ka dila ka defense ya bona fela gore ba khona go not saying per defense ke bolela ka go defenda di bolo go protecta di bolo then gore ba sa or goal ba e korileng ba e protect gore o sebe ga koriwa. Yeah, if they can tighten up got defense and they'll be a dangerous team because they can score. So scoring is not a problem for them, but defending has been a problem for them. So, but in the last game, they conceded, but they went on to win the game. So we must see if they can do that today. So we will see. It means they defended their goals. Yeah, Riako after menge aile tsa kretolan ka re motlhala la bobedi motshameko ya ko after memba go ikutla da going to drawing board ba go semolla ba ile go manyiwa yeo yona ke itse ba ile go manyiwa ka njani ndota score 2 goals ga le nna le ba ga vision view ta ba re go tlisetsa ka rolo bobedi ya motshameko ga le fence le matlangu ba tla go fa dintlha motshameko ka kwano ga le nna e rekere tanko ke go khwametsi. All right, and there we have it. That is the under 15 between Dlalisa Moyeni as well as the Empire team football club. And what we've seen thus far in the first half of the game is Dlalisa Moyeni scoring 2 goals. But shortly after that, we saw Empire team also coming on strong with their 2 goals as well. And we know that this team, Empire team, is the highest scoring team within the under 15 log, or rather under 15 teams. So definitely sure for cash. We can expect more goals within the second half of the game and to see how this one is going to go. But definitely what I think I saw was that with Dlalisa Moyeni scoring the 2 goals within the very first few minutes of the game, this somewhat gave them a relaxation or to think that they are ahead of the other team. But unfortunately they got a rude wake-up call from the Empire team to say that they need to pull up their socks, and perhaps them going into the second half, this is what we can expect to see from Dlalisa Moyeni, more goals, but also with Empire to expect more goals. But let me just bring through Dlalisa to hear what he has to say of the first half, as he also gave us the analysis to say that you know, we know that the Empire team has scored 10 goals within 3 games that they've played thus far. So this will tell you that definitely they are the highest scoring team within the under 15. Dlalisa, your analysis of this game within the under 15 between Dlalisa as well as the Empire team. Yeah, it's a good game of football, to be honest. I think we all love a game that has goals, and we are getting that today. 4 goals in the first half is a good thing. In the 12 minutes, we had 3 goals. So Dlalisa Moyeni scored 2 in quick succession, but Empire, as we say, they're not shy from scoring.
they're able to respond, and they did that very well. As soon as they scored those 2 goals, they didn't bow their heads. That's the Yeah. most important thing. They Sure. were still confident that we can score, and they did. So it's all about confidence and believing the system that we are able to score. We scored 7 in the last game. Why can't we score today? And course. they're showing that they can score as much as they concede. So it's going to be a good second half. You know what I think I saw just at the start of the games as well in Atlanta was the confidence from even the under 13, and I said it at the start, even if it was off air, to say that I'm seeing confidence from Empire, and this definitely tells me that there's something, or there's good coaching or encouragement, upliftment that has been given to them in their closet, in their practice times. That do you concur with this? Do you see this happening? Because you've just said that as soon as Dlalisa scored, Empire, they didn't put their heads down, but they went for the ball, and we saw them scoring 2 goals within the first half. So I think I'm seeing a lot of confidence from this team, and perhaps that's what's going to come through as well for under 17 and 19. We can only wait and see from that. Yeah, it's a psychological thing, to be honest. It means they have a good leader at the back there who always motivates them that whatever goals that you concede, you can always outscore them. So they have a good psychological, mental strength is very good for them. So I think they're doing a very good job on that aspect to build them their confidence that no matter how we struggle in the game, we can always respond, and come back and win the game. And we see that, and it's possible if Dlalisa Moyeni can sleep as much as they did in their defense today in the first half. We can see Empire running away with this one again, because remember, they conceded 3 last week, but they responded with 7. We don't know what happened because we were not there, but we could see that they can score. If a team lets them score, they will outscore them. So, do we know what under 15 where they are on the lock? They're number 6. They're number 6 because they drew 1, they lost 1, they also won 1. They're on 4 points, while Dlalisa Moyeni is on 6 points. On number 3, so it's 2 teams that have different results, but we can see that up front they are dangerous, Empire. So for Dlalisa Moyeni, it's a shock for them to concede 2 goals, because they only conceded 2 goals in 3 games. But for 1 game to concede 2, it's a lot for them. They're not used to it, so the coach must remind them that defensively we can do better. Yeah. All right, well, for the love of the game, let's wait and see how the second half is going to turn out between the Empire team as well as Dlalisa. Remember, this is the Tshwane Regional Development League, and we are out here at Central Grounds in Mamelodi, coming to you live on YouTube. We do have a link also on Facebook. You can watch it in the comfort of your home. But hey, you're more than welcome to also come through right here at Central Grounds to come and watch the beautiful game of football.
a motho wetso re boela mo karolong ya bobedi ya motshameko re bona mo karolong ya ntlha motshameko ditlhopha ka bobedi di nositse dino di le pedi di a lekalekana ka kwano 2 Dlalisa Moyeni 2 Empire a motshameko o tswelela fela yalo ba kawana ba bona kgobalo ba bofane ka kwano satsane go le thata go le boima ka kwano re bone mo karolong ya bobedi ya motshameko bano sa pele ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni a ka le kawana phemelo wa apere nomoro ya 60 le borataro go boa gape go nosa le tlhogololo wa apere nomoro ya 70 le bosupa ba boa gape ba setlhopha sa Empire kagiso ba no sa nno ya ntlha KG bano sa ya bobedi ba lekalekanya dino yellow card ke bona yellow card mo go Mboi fitlhela yellow card Mboi bile gobetse ebile o fitlhetse le yellow card o tshameko o tsamaisang bontle ke junior wa ga a motlhala a na lena edi wa ga Ramaphuma ka kwano bodikela tsatsi kwa botlhabatsatsi le Lawrence wa ga Chabane a re bona Dlalisa Moyeni ba go simolola kgolo wa gana ka yone kwa morago le ka wana tsebo a ba ntshetsa kwa ntle wa setlhopha sa Empire ka nomoro ya 5 ba go tlosa throw in ya setlhopha sa Dlalisa Moyeni a re bona kgolekeo ba itsholetsa ba romela ka kwano kgolo tshameka bonolo ba gana ka yona kgolo a re bona kgolekeo re tlo go batla pata ka kwano ba romela le rumo ka kwano kgolo lesedi ya ba itshola ka kwa thoko ga dino e tla nna goal kick ya setlhopha sa Empire re le ka kwano Central Grounds next to HMP Stadium next to Engine Garage wena le gore ba tla go bona motshameko tla ka kwano o tlo bona motshameko live ore o itshime sella thekeng sa gago ebile phone tsa ka ba re keng TV tsa ka tseno ke di smart TV na le di WhatsApp di na le di YouTube ka no tsena mo YouTube Netflix wa bogela ka kwano wa tsena mo YouTube wa re Dlalisa Moyeni o tlo di bona metshameko free of charge mara batla data no e bolela ka free of charge mara ne batla data ya ga ona le smart wa itse re tshwentse o be le Wi-Fi a re bona kgwelekeo ba go tlosa kgoleo ratelo ka ona bona le kgoleo tsela kwa ntle tla nna tatholo ya setlhopha sa Empire dilipedi ka kwa karolo ile ya bobedi ya motshameko a re bona ba go tlosa kgoleo tshameka bonolo ba re o itebetse fall through wena o phosa letlapa o itebetse a re bona kgolekeo ebile o bua le ene rre wa ga motlhala a re mo bona Lukisa a re Lukisa wena a bokang o iphose sentle kgoleo a re bona ba go tlosa kgolo ba tlosa ka kwa botlhabatsatsi ba le patlelo a re bona kgolekeo ba go tlosa kgolo e le free kick ya setlhopha sa Empire morago ga motshameko go tshameka under 17 Dlalisa Moyeni e na le Empire a re bona kgolekeo ba go retologa ka yona kgolo o na re batla patla bokange a kgolo ba ntshetsa kwa ntle ba Dlalisa Moyeni a re bone a throw in ka bonako ba go tlosa kgolo e leng yana Mboi a re bone ba go retologa ba gana ka yona kgolo ba e romela mo mpeng ya lebala ka kwano a ba re pushing ba gana ba re pushing ba mo kgalema mokapoteneng go ba re ke la boraro o nne ntse o phusa a re bona kgwele kotsi ke yo banna a ya tlantsha le letloa lodge a ba ya tlantsha le letloa Dlalisa Moyeni ba rile phoso kwa morago ba iketlile ba rephile ba setlhopha sa Empire
ambo le ka wana lodge a tsa kgwele a ya tantsha le letloa Mongezi o bone ya motshameko o bone yang goal Yeah, what a nice finish, Mola. Same time finish. Goalkeeper Abonasile, it went straight to the far corner. Empire Arena could clear that ball. They were confused. Rukiman Sansa clear, Rukiman Sansa I try. So Dlalisa took advantage of that and they scored their third goal. Now the score is 3-2. Empire must find another goal again, and it seems like Moyeni this time around, but won the process in the back because they're not sleeping anymore. If you can see how focused the defense is, how they are positioning themselves, you can see the coach told them defensively we must do better, and we're seeing that change in focus for Warner. So we'll have to see if Empire can do it again. Arbana ke gola boga emkosini arbana ba retro ka na kholo ba tsameka bonolo le ka wana monisi wa nole yena kagiso ba romela khole kotsi ke arbana Empire ba ntsha kholo banna ragadisa be kholo ba ntsha ka kwano aleteka ba romela ka kwano arbana latgaga mo kholeng ke bona le ka wana le wetse fatsi la Empire le yena kagiso monisi wa no ya ntha ya setlopa sa Empire arbana khalo romela ka kwano khalo romela khole kotsi ke arbana ya tlasela Empire ya Trdl bonolo Juta Lion of Juta ke bona o emeletse le ka wana kagiso ke bona o emeletse le ka wana kagiso ibile ke ena yang kwa motshwara dinong a re bone ya Trdl bonolo Juta Lion of Juta a 3 Dlalisa Moyeni 2 Empire karolo ile ya bobedi ya motshameko ele ya bofelo re metse motshameko wa under 17 a re bona khole ke ba go romela ka kwano wa gana kwa morago le ka wana le nyana tsebo a re bona tsebo ba go rwala ba mefafatse mo tsireganyo bone sengwe e ba re ke a setlhopha sa Dlalisa Moyeni Arbane ba go tlosa kholo ba semolla kwa go Juta kwa morago Juta ba itsholetsa romela kwa pele ba tla ka wana ga fitlhele sentle arbane khole ke o jele arbane o molemo tshameka kholo ba go tshameka ka kwano ga ile moriti wa tonya ga ile letsatsi la fisa go re tshwentse o nne half moriti half letsatsi sentse no ba half arbane chele ba go romela kholo o romela kwa go Torres a etsa bonolo khalo ke na di tshameka bontle khalo mo mpeng ya lebala arbane khalo ba romela kwa botlabatsatsi kholo arbane go tshameka ba feta ka leteka kwa borago arbane leteka ba lukisa arbane khole ke o tshameka KG ba kwa a leteka in free kick aba in free kick ya setlhopha sa Empire arbane ba go tsa free kick ya setlhopha sa Empire bale kwa morago ka nno di le tharo go tse pedi arbane khole ke o ke bona kagiso mo kholeng arbane kagiso wa go tsa kholo ba tlhomela ba romela khole ke o Juta ba ya Trdl bonolo Juta arbane go tsholetsa Juta romela ka kwano ba tama ka wana arbane khole ke o retologa ke le tlhogonolo o tshamekela kwa botlabatsatsi arbane ba tapa ka kwano ba go tshameka 1-2 a leteka ga ke mone sentle ka tseno leteka o diphoso-phosonyana di le dintsi kgotsa ka kwa right wingeng ka kwa ba mo fitlhetse ga kitse a re bone kgole keo a re bone Njabulo na re batla le ka wana mpoi tsa kgwele a re bone Mpumelelo a re bone Phemelo ba go tshameka kgolo romela ka kwano ya Trdl bonolo Mmelo wa gitle a re bone Mmelo wa gitle
romela kgoleo ba e tshamekela mo mpeng ya laphala ba go retologa Dlalisa a re bona kgole ke wa go e tshamekela kwa go Ladgaka o na re batla monisi wa nno e leng yena Mongezi e leng yena Lodge ba re offside. Ke bona le rre wa le security ko la ka kwa utlwa monate ko re ka ipolelela ka iputsisa gore nkebe e le gore ga ona metshameko ka kwano e le tu go lla nonyanela wa itse nonyanela o fetsa aha a tla o seleka nonyane ka Monday o tshwere ke babi le gore aha ke ra batho ba modimo a re boela motshamekong ba go tlosa kgoleo ba retologa ka yona bokang a re bone wa go romela ka kwano ba go tshamekela kwa go phemelo wa itse ntlantlano ke bolelang ka yona mara ano yo nyaka o tšhaile o ka re ya o rumula ore o tshwere ke lenyora ore o tshwere ke tlala ya o rumula. Yeah, everyone who eats it always comes in the bad times. It's either you are bored or you have nothing to do, or yeah, sometimes hangover on a Monday or it's a hot day. Yeah, na ya feta fela man. Or 1400 thing or 1400 tele to fetela. Rumerani. La di rekisa di battery tsa khare tsa go dara cash madara battery wa ba itsa ya. Arwele mo sabe ka ngare tlogele. A dipolelo ke mabitla re bona kgole ke ba go semolla Empire a re bona Empire ba go semolla kgoleo ba tsholetsa ba gana kwa morago Dlalisa Moyeni ba romela kwa go Lodge Monkezi mo kgoleng a ba romela kwa go le ka bona le tlhogololo a re bona le tlhogololo mo kgoleng a ba rwala a ba tsena ka lepokoso yo nna yo bona kgole ke ba go ntsha ya go tsela ka kwa e tla nna sekhutlo tswela kwa ntle kgoleo e tla nna sekhutlo corner kick a Dlalisa Moyeni kete ya go tsaya kelete ka kgoleo o etsa ka outswinger a re bona kgole keo a re bona ba romela ka kwano ba tla ditlhogo bona motshamekong phemelo a re bona phemelo kgoleo ya mogana e tswela ka kwa e tla nna goal kick ya setlhopha sa Empire karolo e la bobedi ya motshameko e la bofelo ga le nako ga ile motsotso ga o eme ga ile moramolautsi ga eme tsamele metsotso e ka nnang 12 12 minutes a couple of seconds a motshameko o simolotse wa karolo ya bobedi wa motshameko ke bona diphetogo mo setlhopheng sa Dlalisa Moyeni ba go diragatsa substitution ke bona le ka bona Theko o dule Torres a bona kgwele kotsi ke ba go tlasela banna ba ya tlantsha le letloa monna sala robetse le tlhogonolo a ba nosa ya gagwe ya bobedi ga ile ya motshameko ke ya bone 4-2 bona ya motshameko re ntla Yeah, Dlalisa Moyeni is responding well, to be honest. Goalkeeper yela ya Empire ya cost. It's not on his game today. What cost? I think it's 2 goals now that he could have done better. So on the level defensive, Dlalisa Moyeni it heal this second half. They bit better than the first half. It means coach will let level on. No, you must switch on, guys, because those 2 goals. Yeah, those 2 goals were due to the defense being switched off. So this time around, at least they're a bit better. They're focused and they're not allowing Empire to just
get those easy 2 goals. No, definitely. I think I'm seeing a lot of disappointment from the goalkeeper himself, because the first 2 goals that were scored on the first half, he looked very disappointed. And even now, wa bona hore ha kgolwe ntho e irahalang. So we are in the second half of the game, but like I always say, hore maybe even the Empire can still come back around and change the status of the game. But I think what Dlalisa is doing now is that they've got they are gone ahead of the game, but like a game plan. Yeah, but Empire is eating out of the palm of their hands, so it's up to Empire now to make sure hore le bona but a different ball game so that they can actually score. Ke bona bolo e fella ka mo saeteng la Dlalisa most of the time and not so much on the Empire side. Ke leboga ke tshepa le wena le kwa gae wa ikutlwela o itebeletse o lebeletse motshameko se ba se buang ke nnete se ba se buang ke se se diragalang ka kwano a re bona motshameko ko ba go tlhomela ba gana kwa morago e leng yana le kaone le yana banele a re bone motshwara moletsa phala e leng yana motlhala a re phoso ba setlhopha sa Empire a re bona ba go tlosa thato ba tshameka kwa go le kaone le yana banele a re bona kgoleke ba go romela ka kwano Arbona Pimelo kwa amompenya le balo ba tapa ka kwano Pimelo apa romela ka kwano khole ko tsikeo wa gana kwa morago Njabulo Arbona Dlalisa budisitse makawana Empire Njabulo ba go tsa kholo ba go tsa ba fa khalo Arbona go tsameka mo letsa phala re a tlhomo fa fatse kholo ene ya setlhopha sa Empire 4 Dlalisa Moyeni under 15 alafela 2 tabetha ke batho 2 Empire tabetha ke batho ba tatra ka kwa ba re o bona kae wena lefela mo ga go ra kagiso ga go ra KG o ka re ke a bona plasibile motho a tlile a tletse pelo Arbana ba go tlosa kholo mompeng ya lapala ba go retloha arbana go tsameka fela yalo e leng yana a KG de Roka khole ke ba go retloha ka ona ba tsa bonolo thato arbana thato wa go fa we tsa le fa le teka arbana le teka mo kholeng ba retloha le teka ka kholo wa ba rwala le teka arbana khole ke a ba tlhomela ka kwano ba tla le tlhogonolo wa ba rwala 1-on-1 a ba romela le rumo a ba ya tlantsha le tloa 5 Yeah, now they're giving Empire the taste of their own medicine now. Yeah, now they look disappointed because the game is running away from them. There's so little time left. I think 12 minutes left, and Dlalisa is already 3 goals up. It's 5-2 now. And they didn't expect this to happen to them because they are used to scoring, not being scored so many goals. The highest they've been scored is only 3. Now it's 5 by Dlalisa Moyeni. That's 5th goal. It was a beautiful work. Yeah, it was a beautiful work of art. That player took that defender Empire 1v1, and yeah, the Trdl 1v1 against that defender Empire, and then slowed it easily. That's an element boxing, to be honest. It was outside the box, but he was able to shoot outside the box. Yeah, so he's on a head trick today. So I'm sure the match ball is his. He's taking the match ball home today. So beautiful work by him. No, certainly, we definitely agree. I think I'm seeing disappointment in the faces of the Empire team. Like like you said, or they are known for being that team that scores a lot of goals. But yeah, hey, you never know with football. I mean, the tides have changed. But let's see what happens within the last few minutes that are left. Akiale buhar bola mo motshamekong a bona kgoleke free kick ya setlhopha sa Empire ba le kwa morago ka nno di le pedi go nno di le tlhano tsa setlhopha sa Dlalisa a bona go tsholetsa wa gana kwa morago la ka tlhogo kgole kotsi keo ya go tsela ka kwa banna ba re a sekutlo corner kick Arbana ba go tsholetsa kgoleo ga ile le tlhogonolo
It's our man of the match. Pelentai ba tabilo manya mono pelentai nyaka wa nyaka goal. Yeah. Ha kgotsofale. Arbana kgwele ke ba go simolla ba tsholetsa kgwelo ba gana kwa morago a tshamekela ka kwano ka thogo wa gana le ka wale ya nango arbana ba dira phoso kgwele kotsi ke banna ba offside wena monkezi offside lodge ke bona diphetogo mo setlhopheng sa Dlalisa Moyeni jersey number 30 Lawrence wa go tsena Tato wa go tswa ba re o dirile go lekane Tato arbana ya kgwele keo makawana le mabedi a tsene mo setlhopheng sa a Dlalisa Moyeni ke lekawana Gugu arbana ba go romela ba go tsholetsa ba itsa ba fa le teka kgwele ka thogo a ba arbana Melo a ba ya tlarela Melo di mo potile di le tlhano Melo kwa morago arbana kgwele keo mo mpeng ya lebala a Gugu arbana ba go tshameka ba go rapela makawana batla ka kwano kgwele kotsi keo ba go romela kwa go Kagiso ba offside wena Kagiso kgale nako e tsamaile metsotso e ka nnang some a mabedi le bobedi 8 minutes left e le robedi metshameko e le robedi metsotso gore a motshameko karolo ya bobedi ya motshameko ye bokhutlong arbana kgwele keo leteka wa ba rwala leteka a kgwele keo tswela kwa ntle ebile ba mme a fafatshe ke bona ba setlhopha sa Dlalisa Moyeni under 17 ba go itsholola ba bona nako ya fela gore ba tsene ba le borutho ba tsene ba fisa dimazele di ntse sentle arbana ba go retologa ka yona phemelo arbana go etsa kgweleo retologa ba tla patla ka kwano ba go etsa ba e fa loja a ba rwala monna a ba wela fa fatshe ba re emelela boso tla ba strong ga le motsereganya re emelela tla ba strong ba tsholetsa Melo romela ke kwano wa go batla le ka wena leng yena a Kagiso arbana go etsa Gugu mo mpeng ya lebala ba go etsa ba e fa au ladgak au ntate moloto arbana kgwele keo ba go romela kgwele kotsi keo a ya tlantsha le letloa a fetsa go tsena Lawrence a fetsa go tsena Lawrence a nosa ya borataro 6 goal number 6 au ntlantla Yeah, what a beautiful goal. A cross and then a tap in, a simple tap in to be honest, because they were ball watching defense, Empire. They were just ball watching Dlalisa Moyeni do what they do best. So defensively, it's a wake up call for Empire. It's a wake up call because they've not been good defensively. But we know that they're not good defensively. But offensively, they cover up with goals. But today it's not happening. Dlalisa Moyeni has ran away with this one. I don't see them scoring 4 goals to get a draw. Nah, it's going to be tough. Also, looking at the time, it's almost done. So defensively, the coach will have to work with them to tighten up at least, so they don't concede as much as
as they did today, because 6 is a lot to concede. I think that was a beautiful goal, but I'm really disappointed in the fact that they were just there and they didn't defend it, and the goalkeeper, in as much as he tried, to defend that ball, but I think the members of the team could have also helped him to do a better job, So, but yeah, it's the game. It's how the game goes. So. And also, like you just said, looking at the time, I don't see where they can be able to come back from this one. It's gone. I think it's a corner. Never. Never. Unless it's a profit to somewhere, Mara, never. And one tongue, Hagihani, Melo, goalkeepers, Topasa, Empire, would let it some of staff from Caricolu in Seperitil. But now, I don't know, I learn about Makela Miracle. But Makela Miracle. Level come Kobu elephant. Pona Kamu, but it's Kamu, have a better crossover. Let's see. Agasmaki Kamole Kamu. How Konaka, like I said, 2 piece. Kemanadi Petro, Kakwaro Makawana Sene. Asetopasa, Dlalisa, Moyeni, Amhalange. Otsene, Ukamwana Kamelo, Munyata, hey! Botale Bobole Mo, Kebotale, Bolore, Haukika Wufukela. Lemora Politiki, Havana Bona Botalibu. Arbana Kebana Kawana, Levan Kobalo, La Setopasa Empire. La Hotela Quante Arbana Bahoto Sacolo Arbana Calo Romela Bonte Calo Barretul Halikawana Batapata Cacono by Tabono Dlalisa Moyeni Arbana Colicao Parapella Arbana Boucher by Trdl Boucher Arbana Colicao, my man of the match, Le Trdl Arbana Ladgak Arbana Boucher Mokoling Barretul Rabouche Batamika Kolo Bata Auladgak Arbana Hotamika Hale Toro and Ovato Copil, what a chorus, it's a Savona, it's a Humina Vinadi saying. Arbana kwa substitution. Kibana likawana lelibon kubalo lidule hotene zeze. Arbana Apagota Kolo Kalo Abai Romela Copelo Bataka Hiso Ramfitel Senta Yatarela Lion of Judah Arbana Judah Mokolenge Baileta Cretolanta referee Aileta Laboveri Laboraro Motamiko Fela Yalo 6 Dlalisa Moyeni 2 Empire Harsa Hula Nolo Market Daxen 6 Mabon. Yeah, Baba File Daxen 6 Mabon. Yeah. Ya ina le motshameko popota motshameko o ile gore ditlhopha ka bobedi di simolotse di posana ka no ga itsela fela ge motshameko ntse o ya ka lo bobedi ya motshameko Dlalisa Moyeni ya bua ka matla ya le gore ya bua ka matla fiketsa setlhopha sa Empire ya re metse motshameko o latelang wa under 17 Dlalisa Moyeni ina le Empire ile motshameko o ile gore wa go katlampana wa under 17 mo ile goreng a setlhopha sa Dlalisa Moyeni sa under 17 gore tsentse se dire ka natla ga le nna France a boa ga molautsi e re go nwa metsinyana ke tla boa. Are you curious to know why these guys are so happy? They got their work done from us. Just contact us and be one among them. When a community comes together, anything is possible.
That's why Dlalisa Moyeni Foundation has started the Inspiring Donations program, which addresses social ills in the South African communities. The foundation runs projects such as food drives, mentoring and skills development for a boy child, bursary fund, and soccer team. When you donate with the Dlalisa Moyeni Foundation, you get tax benefits that can be deducted from your taxable income through a Section 18A certificate. Join us in molding future leaders. Donate with Dlalisa Moyeni Foundation, because together, we can make a difference. And this is how the second half of the game goes between Dlalisa Moyeni as well as the Empire Football Club under 15, with 6 goals going to Dlalisa Moyeni and 2 goals going to the Empire team. Well, we thought that perhaps our predictions might be wrong here and there, but we see that in fact we were wrong. With thinking that Empire with them being the highest scoring team, they might take this one, but unfortunately Dlalisa Moyeni came on strong with this game and definitely took the game. And I'd like to bring in the man of the match, or what we think is the man of the match from Dlalisa Moyeni. His name is Lehlohonolo, jersey number 77, who scored 3 goals for this team, and would really love to congratulate him to say that he's done a job well done right there. Lehlohonolo, thank you so much for joining us, and congratulations to you. High five to you, buddy. Scoring 3 goals within this game. How do you feel about that? Tell us a little bit about it. I feel so happy and proud to help my team score these 3 goals. Sure. What did you do to prepare for this game, particularly this one? Did you look at Empire, how their ball game is? You know, what did Dlalisa Moyeni do to ensure that you win this one? The coach told us during of the week, told us that the team is very strong and we have to score many goals so that we can lower it down. Yeah. Yes. Did you come mentally prepared for this game? Yes, I came mentally prepared and strong prepared, you know. Congratulations once again, Lehlohonolo. You did a great job. Thank you, man. Well, there we have it, the man of the match. He is number 77 from the Dlalisa Moyeni team. All right, coming up is under 17, who's going to be playing, as well as Dlalisa Moyeni, as well as Empire. Looking forward to that one. Stay tuned in right here on Facebook, as well as on YouTube, as we'll be bringing the games to you live.